கொஞ்சம் கிட்ட zoom பண்ணு. மார்க் பண்ணிச்சு. Then microscope sterilize பண்ணிட்டு zoom பண்ணிட்டு. sterilize பண்ணிட்டு red dot. vertical, Red heart orange. horizontal. இது பேர் என்னடா? Then our bacteria on solid medium. Okay. அந்த வீடியோல வந்து This is blood agar. Blood agar. On blood agar, mainly we learn types of hemolysis. Hemolysis. Yes, hemolysis. Because some bacteria can produce alpha hemolysis. yes, Alpha toxins. it is beta hemolysis toxins. Toxins may be alpha, Beta, Beta, gamma. and the types hemolysis like this alpha hemolysis, beta hemolysis, and the Gamma hemolysis. Gamma is no and effect. there you can see beta hemolysis. Yes, ma'am. Okay, because around colony completely break down completely red blood cells, and this is colony. Look, this colony. Yes, and around colony zone. This zone means hemolyze, break down red blood cells. Okay, then we need physiological solution or what you said, saline, Saline solution. and how need hold like this. Okay, look, a test tube like this, and open with 4 and 5 fingers, then sterilize, mount the test tube, then take 1, 2 drops, again sterilize and close. Then take only 1 colony, okay? Take only colony. Don't take culture medium. Agar. Then mix with diameter 1-2 centimeter. Okay. First step finished. After mixing, sterilize, loop. Red hot. Then next step, drying. Yes, we can use air, room temperature, or we can use flame. But dry. Yeah. Then next step, Fixation. fixation. For fixation, Slide. how fix? Saline. 1, 2, 2, 3. Chitunda. After fixation, we needn't burner. Okay, only close like this. Okay, don't. Okay. Okay, don't do. So then we from staining method. Yes, we use crystalline violet. crystal violet. Crystal violet. Crystal violet. எவ்வளோ தூரத்தில் எடுக்கிற Oh, கட்டிட்டு இருக்கோன்றது ப்ளூ பண்ணிக்கடா கம்முனிடா டே 1-2 minutes. Okay. 1 minute. Iodine.
We need alcohol, but here I can find alcohol. I use this one. Okay? 96% இல்லைன்றடா. No, no. Why ma'am, what happened? எக்ஸஸ் ஆச்சா? Retake. Retake. This side. Okay. Good. அதை ஊற்றிட்டு அக்கா அது வச்சாங்க பார்த்தியா, அது ரொம்ப இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஊற்றிட்டாங்க. சரியா போச்சு. அயோடின் ஊத்தாம ஊத்திச்சு. அதுதான் பிரச்சனை. அது பண்ண தப்பு. In this period, if our bacteria positive in cell wall formed complex. Yes? அது கட் பண்ணிக்கிட்டோம். வேணும்னா அது கட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஷேர் ஈஸி ஷேர் ஆன் பண்ணி விட. ஹாட்ஸ்பாட் அதே ஆன் பண்ண சொல்லு. 6 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. அது வெயிட் பண்ணது நீ என்ன ஆன் பண்ணி? ரொம்ப பேசாதடா இதுடா. நிறைய பேசாத. Yes, ma'am. தண்ணியில கலக்குறீங்க. அவன் அவதான் சொன்னான். 2 3 4 5 6 7 8 அதுக்குள்ளே முடிச்சிடணும். எவ்வளோ வேணும்? 30 40 15 16 17 18 மைக்ரோ 21 52 62 63 26 99 100 29 30 30.1 Then forward. நம்மளோட குறிக்கோள் என்ன? saffron in தண்ணி பிடிச்சா அக்கா ஓட்கா வேணுமாக்கா? ஓட்கா is the one culprit. பாட்டில் உடச்சு அவன் பாட்டில் எடுத்துட்டு போங்க. அவளுக்கு புரியலடா, அமைதியா இருக்கடா. Thirty seconds ரா. 2 minutes. டேய் வெயிட் பண்றது ஏன்டா எடுத்துக்கற நீ? கழிவுற ஆள்தான். குழந்தைகளுமே கழிவுறாங்க. குழந்தைக்கு பாத்ரூம் கழுவுறாங்க கழுவுறாங்க. பிளாட்டிங் பேப்பரா? Filter paper. ஃபில்டர் பேப்பர். என்ன ஒன்று பிளாட்டிங் பேப்பர் எங்க ஸ்கூலில் சொல்லி ஒரே வார்த்தை சிபிஎஸ்சிடா. என்ன இருந்தாலும் சிபிஎஸ்சி தானடா. சிபிஎஸ்சி தான்டா. தள்ளு தள்ளு Now, இப்போ microscope. We need immersion oil. மைக்ரோஸ்கோப் பொடி மட்டும் பண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும். Can you work with microscope? Yes. ஜூம் பண்ணி Firstly, ஹலோ எங்க ரெடி? only before microscopy drop. Okay, this oil. And put this
Then we need correct to light. Okay, with this. No. Then this is microbean. Upper. Then need touch to oil. Okay. Mainly we use 100. 100. Oil machine. Touch it. Touch it. 100. After that, we need சினிமாட்டிக் எஃபெக்ட் எடுக்கணும்டா. I found. Then I use ஐஃபோன் எடுமாண்டா. microbean. You can see. Look. ஆமாடி. ஃபர்ஸ்ட் குரூப். என்ன தருதா என்ன பாக்டீரியா தருதா என்ன பாசிட்டிவா நெகட்டிவா ரெண்டுமே இருக்கு தெரியுது Positive. Positive and by shape. ரோஸ் கலர் இருந்துச்சு Bunch man. எப்படி இருக்கு? கிளஸ்டர். Bunch of grapes. பிரான்ச்டா பிரான்ச்டா. டேய் அவன் கிளஸ்டர் இன்டம் பிரெயின்ஸ் தான் கேக்குறேன் லூசாலி எல்லாரும் நீ தான் நேரா இருக்க பாரு பாதி எதை கடி பண்றா? எங்கடா தெக்கா? உன்னதான் சொன்னாங்க. நீ எதுக்கு தள்ளி விட்டு இருக்க? நீ குனியவே தேவையில்லையே. கையை வைக்காத நல்லா இருக்கு எங்க அப்பா வீடியோ மது நீ பாத்திருக்கியா நீங்க பேசுறதெல்லாம் யூடியூப்ல ஒரு பரவாயில்லையா சவுண்ட் கட் பண்ண சொல்றேன். கொஞ்சம் நாள் கண்ணு தெரியுது டயனாக்கு இல்ல டயனா கண்ணு தெரியுது இல்ல நீ போடா நீ பார்த்ததை நான் பார்த்தேன். கை வேட நவரு பாரு ஃபோக்கஸ் பண்ண அப்துல் கொஞ்சம் குனிற குனில முதுகல போடு அலைவு மலஞ்சிருச்சா? டேய் கை வைக்காதடா. நோ நான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இரு கம்முன்னு இருங்க ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம்ப்பா இரு அப்துல் நீ மோஷன்ல இருக்கு இல்ல மைக்ரோஸ்கோப் இல்ல தண்ணே மோஷன்ல தான் இருக்கு Give me. I will take photo.